Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, that is holding company. Under the group accounts, we have holding company accounts and amalgamation and absorption accounts and banking accounts. Three accounts, three chapters there. Okay. Under that, the holding company accounts. Here the name only tells us holding. That means one companies are holding the another companies. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ a companies are 100% or more than 51% of the take all the interest of the another companies. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನ 100% ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 51% ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ, ದೇ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡ್ more than 51% of the interest or the share capital from the company B. So the A company is called as the holding company and the B company is called as the subsidiary company of the A companies. Understood? So here, meaning of holding company. A holding company is one which directly or indirectly acquired the controlling interest in full or to the extent of majority, that is more than 50% in the affairs of another company, which in turn called the subsidiary company of the above holding company. Holding company is one which holds more than 50% of controlling interest in another company, and the subsidiary company is one in which another company holds more than 50% of controlling interest in the affairs of the companies. For instance, H Limited holds more than 50% of controlling interest in the affairs of the S Limited. Then H Limited is called holding company of S Limited, and S Limited is called as subsidiary company of H Limited in India. Okay. So, understood? Holding company means the one companies are holds more than 51% of interest or the equity share capital of that another companies. That company is called as the holding company. That another company, those companies are subsidized from the holding company or hold by the holding company. That company is called as the subsidiary companies. For example of the holding companies, here is so definitions of subsidiary company. According to section 4 of the Companies Act, the company is said to be subsidiary of another company in the other company. That means controls the composition of its board of directors. That means the subsidiary companies, all the board of directors will be controlled by the holding companies and holds more than half of the nominal value of its equity share capital. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50% ಗಿಂತ ಅಬವ್ ಅಂದ್ರೆ 51 ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅಂಡರ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಅದರ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ H Limited has the power to appoint or to remove all or majority of directors of S Limited. Then S Limited is subsidiary of H Limited. H Limited ಹೇಳುವಂತವರು S Limited ಗಳನ್ನ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H ಕಂಪನಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, S ಕಂಪನಿಯವರು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. Then H Limited acquire more than 50%. That means 51% to 100% of the number of equity shares in S Limited. S Limited ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ H Limited ಅವರು more than 50% ಅಂದ್ರೆ 51% ಇಂದ ಅಪ್ ಟು 100% ಅಷ್ಟು ಏನು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಳನ್ನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತವೆ. And P Limited is the subsidiary of S Limited.
which is already a subsidiary of H Limited, then both P Limited and S Limited are the subsidiary of H Limited. Suppose S Limited ಅವರು ಈಗ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ, right now the H Limited companies are acquiring the total equity shares of the S Limited. Now the S and P, both the companies, P is the subsidiary of the S Limited, but the S Limited is the subsidiary of the H Limited. If the H Limited is acquiring the S Limited, here the S and P, both the companies are a subsidiary of the H companies. Got it? S ಹೇಳುವಂತವರು P ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ H ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು S ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ S ಮತ್ತು P ಎರಡೂ ಕೂಡ H ಕಂಪನಿಯವ್ರದ್ದು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. Then, according to accounting standard 21, the definitions are subsidiary company. It is an enterprise controlled by another enterprise. So one enterprise controlled by the another enterprise is called as the subsidiary companies. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅಂಡರ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡಿary ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Parent company, it is an enterprise that has one or more subsidiaries. ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತಗಳನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗ್ರೂಪ್, ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್. Thus, the accounting standard 21 calls the holding company as a parent company. Then, types of subsidiary company. There are two types of subsidiary companies: wholly owned subsidiary and partly owned subsidiaries. Wholly owned subsidiary. Wholly owned subsidiary is one in which all the shares 100% are owned by the holding company. In this case, there will not any outsider shareholders except nominee of holding company, and hence the entire profits of the subsidiary company goes to the holding company. Wholly owned ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತಾರೆ, more than 100% ಅಂದ್ರೆ 100% ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ ಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, 100% ಅಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೋಲಿ ಓನ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿಗಳಲ್ಲಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 100%. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 50%. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 51 and more, but less than 100% of the shares or the director will be acquired by the holding company. That is called as a partly owned subsidiary companies. Okay. Next. So meanings of group accounts. As name itself indicates, group accounts relate to a group of companies. As per Indian Accounting Standard 21, a group refers to a parent or the holding and all its subsidiaries. That means group means so more than one companies are goes into acquire. So ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೂ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. So here group account means preparations and presentations of consolidated financial statement. So both the companies accounts will be consolidated. ಎರಡು ಕಂಪನಿಯ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. Okay. When holding companies are acquiring the subsidiary companies, in that situation they require the several documents. What are the documents is required? See here, the document to be attached to the balance sheet of holding company. According to section 12 of Companies Act, the following document should be attached to the balance sheet of holding company: a copy of balance sheet of subsidiary company, a copy of its profit and losses account, a copy of report of its board of directors, copy of the report of its auditors, company copy of minority interest chart, document of accounting year changed. All that document must be attached with the balance sheet.
when the holding companies are acquiring the subsidiary companies. Here the subsidiary company balance sheet must be very important, and the profit and loss account and the board of director list, the list of board of directors and that the particular document of the subsidiary companies board of directors will be submitted to the holding companies, and also the auditors, those who are auditing the end of the accounting year. So all the details and the report of the auditors will be sent to the holding company. And also minority interest charts. The minority interest means nothing but as the subsidiary company's interest. Okay, so before incorporate to the holding companyಗಳಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಥವಾ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳಿವೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದಿ holding companies. Okay, and the document of accounting year changed. So if the accounting year changed when the holding companies are acquiring the subsidiary companies, so in that situation accounting year will be changed. So they have to submit all the document to the holding companies. Okay, then meaning of some important terms used in the holding company accounts. Okay, so here is cost of acquisition of shares. Cost of acquisition of share means, so if the holding companies are acquiring the subsidiary companies, here the holding company must given the cost of acquisition to the shares. For example, subsidiary company shares value, face value is 10 rupees. So when the holding companies are acquiring the subsidiary companies, they have to provide more than the face value amount to the subsidiary companies. 10 rupees ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವರು 12 rupees ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ ಶೇರ್ ಗೆ 12 rupees ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is amounted of shares purchased by holding company in its subsidiary company. For example, H Limited acquired 8,000 shares of rupees 10 each. So totally H Limited in ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 8,000 shares ಅನ್ನ H Limited ಇಂದ S Limited ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Actually the face value is rupees 10 rupees face value ಇದೆ, but they are providing the 12 per share ಅಂದ್ರೆ 12 rupees ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೇರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿರೋ 2 rupees ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Here the cost of acquisition is rupees 96,000. How? Total share is 8,000 into nominal value 10, but they are providing the exact value 12 rupees. So totally 8,000 into 12, 96,000. Okay, it is always available in the balance sheet of holding companies assets under the heads of non-current investment. ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬೈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ and its subsidiary companies. Then post acquisition profit or revenue profit after the acquisition by the holding company to the subsidiary company. How much profit is gained by the subsidiary companies? That is called as the post acquisition profit. Andre holding company subsidiary companyಗಳನ್ನ acquire ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬೈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನೀಸ್. Got it? Then pre-acquisition losses, that is capital losses. That means before the acquisitions, so the subsidiary companies are getting losses. That is called as pre-acquisition losses. It is losses occurred to subsidiary limited before the date of acquisition of shares by holding company. It is subsidiary companies. Got it?
Then post acquisition losses, that is revenue losses after the acquisition by the holding company. What and all are the losses will gain by the subsidiary companies, that is called as post acquisition losses, that is revenue losses. It is losses occurred to subsidiary company after the date of acquisition of shares by holding company in its subsidiary companies. Then pre-acquisition reserves, that is capital reserve. These are the reserve created by subsidiary company before the date of acquisition of shares by holding company in its subsidiary company. Holding company acquisition ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಲಾಸಸ್, ರಿಸರ್ವ್ ಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್. These are the reserve created by subsidiary company after the date of acquisition of shares by holding company in its subsidiary companies. Then in intercompany eliminations and adjustments. Intercompany eliminations means the eliminations of amount payable by holding company to its subsidiary or vice versa, including the eliminations of unrelated profits. Information regarding these eliminations are available in the individual balance sheet of holding company and the subsidiary, and also in adjustments. That means intercompany elimination, some other amount will be payable by the holding company to its subsidiary company. So sometimes the subsidiary company will be taken some amount from the holding company for the purpose of fulfillment of its losses or the outside liabilities. That is called as intercompany eliminations. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಗಳನ್ನ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So some of the important intercompany eliminations are intercompany debtors and creditors. So intercompany debtors ಮತ್ತು creditors ಗಳನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಟಾರ್, ಈಗ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10,000 rupees ಇಂದ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಡೆಟಾರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಯವರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಟಾರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, intercompany debtors and creditors, it means the amount done by holding company to subsidiary company or vice versa on the date of preparations of consolidated balance sheet of holding company on accounts of credit sales or credit purchase. This amount of intercompany debtor or creditor must be deducted from debtors on asset side and deducted from creditors on liability side while preparing consolidated balance sheet. Understood? Then loans and advances, intercompany loans and advances. Sometimes the intercompanies are taken loans, one companies are taken loans and one companies are providing advances. For example, here the subsidiary company will be taken the loan from the holding company, but holding companies are providing the advance amount to the subsidiary company. So in this situation, both the item will be eliminated, because for example 10,000 ಅಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ
10,000 rupees ತಗೊಂಡಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. It is the amount of loans and advances due to one company to another on the date of preparations of consolidated balance sheet. Hence, it should be deducted from loans and advances on both sides of the balance sheet while preparing consolidated balance sheets. Intercompany debenture. When debenture issues by holding company to subsidiary company or vice versa may be due on the date of preparations of consolidated balance sheet. Such debenture are called as intercompany debentures. It should be deducted from debenture on both the side of balance sheet while preparing consolidated balance sheet. Consolidated balance sheet ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, because of the debenture will be taken by the subsidiary company, but the amount will be provided by subsidiary company to the holding company. In that situation, they are matched the both the items. Intercompany bills, ಇಲ್ಲಿ bills receivable, ಇವುಗಳು bills payable ಮತ್ತು bills receivable. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಬರ್ಬೇಕಿರತ್ತೆ. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಅವರು ಬಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಅದನ್ನೆರಡು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. It is the amount of bill due from one company to another on the date of preparations of consolidated balance sheet. Hence, it should be deducted from the bills receivable on the asset side and bills payable on the liability side of time of preparations of balance sheet. Okay, so that is called as intercompany bills. And the last one is minority interest. Minority interest is the aggregate amount of share capital, reserves, profit and losses, increases and decreases in the value of fixed asset belong to portions of minority shares, minority shareholders. The calculation of minority interest is most important. Therefore, due care should be taken while calculating it. Minority interest can be calculated by means of table or chart as shown below. So here the minority interest means before the acquisition and after the acquisitions, what and all are the profit and losses and the reserves is there in the subsidiary company. All that will be treated in the chart of the minority interest. Okay, minority interest ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಗಳು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50% ಅಥವಾ 75% ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗಳ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಶೋ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್, H limited, S limited. H limited means holding company limited. S limited means subsidiary company limited. And that share capital. First of all, we have to take on the share capital in the ratio of share acquired. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿದು ಅದನ್ನ H ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತು S ಕಂಪನಿಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 75% ಶೇರ್ ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ 75% ಕೊಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗೆ 25% ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 100% ಶೇರ್ ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ 75% ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ, 25% ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹಾಗೆ 75%, 25%. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, 75 ಮತ್ತು 25. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 4:1 ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು, 2:1 ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು, ಆರ್ 7:3 ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ 7% ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡಬೇಕು, 3% ಅನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು.
Then profit and loss account, that is surplus. Under that, pre-acquisition profit and post-acquisition profit, that is also depending on the ratio of shares. Then increases in the value of fixed asset. Fixed asset na value ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. And less profit and loss account, that is losses ಗಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೇಷಿಯೋ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, then profit and losses account, that is losses, so that is post acquisition. ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಸಪರೇಟ್ ತಗೋತೀವಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಸಪರೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಅದಷ್ಟನ್ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಶೇರ್ ಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿದಾಗಿರ್ತದಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಯ ಟೋಟಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್, post acquisition reserve, pre acquisition profit, post acquisition profit and fixed asset ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಲಾಸಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಲಾಸಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಶೋ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ procedure of preparing consolidated balance sheet. The consolidated balance sheet is prepared by considering the items of balance sheet of holding company as well as subsidiary along with adjustment and other information available for making eliminations. While preparing the balance sheet, the assets and liability are to be combined in some particular manner. It should be noted that the consolidated balance sheet is prepared in the vertical form as per the new amendments to the Companies Act. The following is the simple form of consolidated balance sheet. Here the consolidated balance sheet means we have to combine the holding and subsidiary companies total accounts information in the balance sheet, including the minority interest. We have to take all the assets and liabilities. So each and every assets and liabilities, all that will be consolidated in the balance sheet. That is called as consolidated balance sheets of the holding and subsidiary companies. And also here we are eliminating some items because of the intercompany eliminations is there. So that will be eliminated in the consolidated balance sheet. See, it is the format of balance sheet. So first of all, we need the particulars, note number and rupees. So equity and liabilities, so shareholders fund, share capital and reserve and surplus. You know about the format of balance sheet. Okay, balance sheet na format ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ದೆನ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಚಾರ್ಟ್, ನಾವೇನ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿದು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೋರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. So this and at last we are totaling here, that is called as total liabilities. Okay, then assets, under assets, non-current assets, tangible fixed asset, intangible fixed asset, non-current investment, current assets, under that inventories, trade receivable, cash and cash equivalences. You know about the final account format. So final account format tarne irutte, but illi minority interest na ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so then continuation about the notes. Detailed note to the balance sheet. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ
ನೋಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಂಡರ್ ದಟ್ authorized, issued, subscribed and called up and paid up share capital will be taken in the note number 1 share capital. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ authorized shares ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, issued, subscribed, paid up capital ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಬಂದಾಗ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಪರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬೈ ದ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನೀಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರೀ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿದು ಫ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿದು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆಗದಿರುವಂತ ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಪನಿದು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೋರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೋರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೆಸ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಬೋರೋವಿಂಗ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಅದೆರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೋರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್. So sundry creditors H limited and S limited less inter company dues. So creditors ಮತ್ತು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಡೆಟಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಕೊಡಲು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಸ್, ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಪೇಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿದು ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೋರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೇವೆ. ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಬೋರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. H company and S company both liability will be taken in the balance sheet. Then note number 7 tangible fixed asset land and building by the both the companies H limited and S limited and increases in values. Any increases in the values of fixed asset by the H limited and S limited both will be added here. And plant and machinery any decreases is there we have to deducted. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಈ ಅಸೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಪಿರೈಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ intangible asset, goodwill, patent, copyright and royalty. So these are all the taken here. ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 9 ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೈ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ
ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಲೆಸ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಅದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲಿ ಅಸೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ ಗಳು ಎಚ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್, ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತವೆ, ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಂಪನಿ ಡೆಟಾರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದೆರಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಹೇಳುವಂತ ಕಂಪನಿ, ಎ ಅವರು ಬಿ ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಿ ಅವರು ಎ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಎ ಕಂಪನಿಯವರು ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಕಂಪನಿಯವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಿ ಕಂಪನಿಯವರು. ಎ ಹೇಳುವಂತವ್ರು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂಪನಿ ಬಿ ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ portion profit portion of H limited, increases in value of fixed asset portion of H limited total here, and less pre-acquisition losses portion of H limited, then less decreases in value of fixed asset portion of H limited, total capital reserve, that is called as capital reserve. So pre-acquisition reserve profit ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ pre-acquisition losses ಗಳನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ at last ನಮಗೆ capital reserve ಸಿಗುವಂತದ್ದು. Then calculation of cost of control or goodwill. First of all, cost of acquisition of shares. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ನ acquisition ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂಪನಿದು ಅಷ್ಟನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 10 rupees ಇಸ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯವರು 12 rupees ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು acquisition ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 12 rupees ಅಲ್ಲಿ 10 rupees ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 rupees ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಶೋ ಐದರ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬೋತ್. Therefore, net account of capital reserve or goodwill, that is cost of control, to be taken to the balance sheet as shown below. When capital reserve amount is more than the goodwill, capital reserve as calculated as above. Okay, so capital reserve na ತಗೊಳ್ತೇವೆ, less goodwill ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. The net amount of capital reserve to be taken. ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇರುವಂತ ರಿಸರ್ವ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಈಗೇನು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ನಾವು ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ನಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. Then when goodwill cost of control amount is more than capital reserve account, that means goodwill cost of control as calculated above. So cost of control na ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ less capital reserve ಅಂದ್ರೆ pre acquisition reserve ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. At last net amount of goodwill to be taken to balance sheet in note number 8. note number 8 ಅಲ್ಲಿ intangible fixed asset ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು goodwill ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ನಿಲ್. ಸೊ ಆಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರುವಂತ ಟೋಟಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. So the problem will be discussed in the next period. Okay, up to here the
basic informations about the holding company is over. The next period we will be discussed about the minority interest problem and the consolidated balance sheet. Okay, after that we will be finished that particular chapter, then goes to the next chapter. Okay, because we need to solution about the multiple choice questions. Multiple choice question ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, so today is enough. We will be discussed in the next period. Okay, thank you.